Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa quarta edição da Festa de Cinema de Animação. Tivemos ontem um debate também à volta desta semana, o mês de animação, que o Centro Cultural Franco-Moçambicano comemora em outubro, o mês todo, com atividades especiais de animação. Hoje voltamos com mais um debate com o tema Fontes de Financiamento para Filmes de Animação em África. É um tema bastante interessante para quem está a iniciar o mundo de animação, para quem pretende animar, para quem pretende saber exatamente sobre os processos todos de aquisição de financiamentos e tudo mais. De momento, deixo agradecer aos nossos parceiros que tornaram possível essa iniciativa, o Camões, o Centro Cultural Português, Anima Estúdio Criativo, Instituto Francês e também um especial agradecimento ao nosso moderador, Wilford Machili, ao Nildo Essá e todos que estão aqui presentes. Continuação de um excelente dia a todos e obrigada. Sim, eu quero entender mais ou menos a parte da pré-produção até a pós-produção do filme que acabamos de ver. Mas quero entender o que é exatamente? Eu quero entender, por exemplo, a sua mão na produção do filme, se só esteve envolvido na produção do script, se esteve envolvido na produção ou da pós-produção do filme. E nos esmiuçar um pouco sobre o processo, esse processo. Nós produzimos de forma muito pouco convencional. Okay? O normal é ter uma equipe. Cada um está especializado numa certa área. Nós, infelizmente, não temos essa sorte. Então, em todas as nossas produções, temos de estar sempre, praticamente todos nós estamos envolvidos em cada uma das áreas. E na verdade, quando digo todos nós, na verdade são 2 ou 3 pessoas. Então, tanto este filme como o filme que passou alguns anos atrás, também com as pastinhas, eu somente sempre estive envolvido em todas as fases, desde a pré-produção, produção, pós-produção, em tudo, okay? Mesmo na concepção da história e tudo mais. O que acontece muitas vezes é que, no meu caso, eu tenho ajuda da minha colega e esposa, que é para fazer o guião. E é o que está a acontecer também agora para o projeto da longa que também estamos a fazer. Okay? Então, mas tudo o que tem a ver com a concepção dos personagens, a ideia da história, a animação dos personagens, a texturização, tudo sem contar com a parte musical. Porque mesmo em efeitos de som, eu aqui os meti todos. Okay? No que diz respeito à parte da música, eu, no ano passado, conheci o compositor, que é um artista da Croácia, e pronto, falei com ele, mostrei-lhe o projeto, expliquei-lhe quais que eram os desafios que a gente estava a ter, e contratei, ele fez a música e pronto, as coisas aconteceram assim. Na altura até tinha-o contratado para fazer também a parte do efeitos, os efeitos de som. Mas o que ele tinha apresentado não foi de nosso agrado, acabamos fazendo nós mesmos. Então, basicamente foi isso. So, can you guys hear me? Really quick, just trying to explain what Nildo was telling. Someone from the crowd just asked him about the complete process of making an animation film. And he was mainly answering by saying that it's still very it's hard to work on like animation films, mainly because he has to be involved in almost everything. Be responsible from the beginning, from writing the script, which he actually asks for help from close people. And until the process, going through the softwares and all the other processes. Even
starting to work with sound for the animation. You met the person last year, right? To make the music. To make the music for the film that he has worked on. So it's mainly about that. Não sei, acho que podemos passar já para as apresentações, né? So, hi guys, it's our time now. So, Nicolas, I guess you're the first one speaking as the now representative of the platform. Muito rapidamente, devo explicar-vos que o Nicolas é hoje o representante desta plataforma, que ele vai apresentar muito bem. A razão pela qual o Lwasi está aqui é que ele foi um dos participantes e um dos vencedores, né, de uma das edições. E, claro, temos o Nildo como representante nosso também, que já participou para partilhar conosco a sua experiência. Nicolas, you're welcome to speak. Thank you. Thank you, Wilford. Hi, Nildo. Hello, Lwasi. Hello, everyone. My name is Nicolas Doyard. I'm the coordinator of Digital Lab Africa. I joined the team 6 months ago, so it's not long time that I've been doing this coordination. And I would like to, first of all, thank the Centro Cultural Franco-Guineense for inviting me. I think it's a great opportunity to meet you people who like animation and who are, for some of you, in the animation industry. Is it okay? Can you all see the presentation? Yeah. Okay, good. All right, so thank you again to CCFM for inviting me. It's a great opportunity for me to present you Digital Lab Africa. Just before we start with the presentation, I just wanted to tell you that the COVID-19 pandemics disrupted our activities and our plans quite badly. And for this reason, there is still quite a lot of uncertainty regarding the future of Digital Lab Africa in terms of schedule, in terms of activities. So I'm gonna present what is Digital Lab Africa today and how it's supposed to work in the future. But things may change, obviously, depending on the situation. So it was just a short introduction. All right. So what is Digital Lab Africa? I hope you all can see. It's a mentorship and incubation program. That's probably something you all know, which is dedicated to African creatives in digital content. So that's very large. It includes animation, of course, and we are here to talk about it, but also what we call immersive realities, which is basically virtual reality, VR, augmented reality, AR, what we call XR in general, but also music, digital tech, music tech, digital music, and digital art. DLA is also now what we call a sort of ecosystem made of partners, experts, because it's been existing for several years now. We've really built this ecosystem. And what's really nice is that it's made of partners and experts and key players, really, not only in Africa, but also in France and in Europe. A little bit of history. So I was saying that Digital Lab Africa has been existing for
some years. It was actually created in 2016 by the French Institute of South Africa, which then gave it to Chimolorong Digital Innovation Precinct in 2018. So it's a completely South African managed program at the moment by this South African entity called Chimolorong. But still it benefits from support from a French agency called AFD, Agence Française de Développement, as well as other partners, TV5 Monde that you may know, SACEM, which is dedicated to music rights in France, and also the French Embassy in Nigeria, because we've run a sort of Nigerian focus this year. We obviously have many other partners at a lower level, but these partners that you see on the financial partners of the program. It's always important to know when you have a program of support, who's behind this program. So because we've been, a lot of people think that Digital Lab Africa is a French program. It is not. It's really a South African program, and it's an African program. I don't know if you know Chimolorong Precinct, but I think it's important to say that Chimolorong Precinct is part of Wits University in Johannesburg, which created this entity as a Silicon Valley, let's say, to really support the development of tech economy in Johannesburg and in general in South Africa. I thought it was also worth mentioning in Chimolorong Precinct, there is now an animation skills academy, which started in February 2019, so it's quite recent. But it's just to tell you that in Chimolorong Precinct, there are a lot of different things. Digital Lab Africa is one of the programs, but it's not the only activity which is related to animation industry. We also have this Animation Skills Academy now, so it's a growing activity for Chimolorong Precinct. Wilford, I don't know if you want to translate sometimes. Please stop me when you want, and I can stop and shut up for a while. Okay. Is that okay? Can I continue or? Yes. Yeah. You can go on. Just quickly, what are the objectives of the Digital Lab Africa? It's obviously identifying the emerging talents, like some of you, I'm sure, and startups within the creative industry on the African continent. When we have identified these people, we want to be able to help them with their project, development of their project, with the support of experts, mentors, and all these people being part of our ecosystem in France and in sub-Saharan African countries. We want to have these projects to access the market. I think it's also a key objective of the DLA. It's not only about developing them, it's also about making sure that they can be sustainable and they can have a sort of a commercial life afterwards. We also want to connect Africa's new generation of talents to experts in general, to all these companies who are looking for these talents. And we want to be one of the interface to show them who are these talents, where they are, and it also the opposite, also promote our ecosystem partners to people who are in the digital creation industry in Africa. And I would say in general, what we expect is to grow this ecosystem that we've started to build with you, with experts, with mentors, and because when we are
together we are stronger. So yeah, this is also a key objective for us. Quickly, can you please go back just so I can... Sure. To which slide? To the beginning? No, to the last one. Oh, sorry. Okay. De uma forma muito breve, explicar os principais objetivos da plataforma Digital Lab África passam por, primeiro, identificar novos talentos e emergentes, novos criativos, né? Nas indústrias de produção criativa em África, né? Acelerar o desenvolvimento e o suporte e talento, supostamente, do ecossistema do Digital Lab África, criar a conexão entre os projetos existentes e os mercados, os diversos mercados existentes em África, conectar a África à nova geração de talentos e as principais companhias, né, companhias de criação, quer dizer, as principais indústrias de criatividade. Promover também os parceiros, que são as pessoas que participam e colaboram do ecossistema. Então, alguns dos objetivos da Digital África é não só permitir que os projetos africanos tenham acesso aos mercados africanos, pelo contrário, tenham acesso aos mercados internacionais. Isso é um ponto. E o último ponto, simplesmente, indica que a ideia é de fazer crescer um ecossistema em que todos nós estejamos interligados para que possamos partilhar nossas experiências também com os profissionais da indústria. Simplesmente é isso. Ok. Obrigado, Nicolas. Nicolas, I guess you can go on to the next one. Okay. Okay, so what I wanted to do now is to take you through the DLA's process, how it works, and go more into details on how you can access this program, apply, and what happens if you are one of the winners. So yeah, we have sort of 3 different steps. The first step is the call for projects. So we do one every year, and the next one, should take place in January. That's our plans for the moment. But as I said at the beginning, it's not fully confirmed. It's also what the situation will be. So yeah, that's our plan for the moment. January, call for project. And usually when we launch a call for project, you have between 1 and 2 months in total to apply. So basically, if we start mid-January, you'll have until 1st of March to apply. The second step is the process of selection, which is not made by us, but which is made by an independent jury made of experts, mentors, made of people of our ecosystem, but professional. And the third step is basically what will happen if you win. So that's your incubation pass, which consists of some mentorship by some experts of our ecosystem. Usually there's a learning expedition, and I'll give you more details about it. And participation at industry events in France and in Africa. And yeah, that's also something that Lwasi will give you more details about when he speaks about his experience of the program. Okay, so just quickly, step 1, how to apply.
if you want to apply to Digital Lab Africa, you have to remember that there are 2 steps, very important. The first step consists in filling in online the application form. So that's quite easy. There are a few information that you need to give us through this form, and then it's sent to us directly. But to validate your application, and this second step consists in sending us the required documents by email. And why I'm saying it's very important is because last year we received 500 applications in total, but for only half of them, we received the documents. So it's 1 out of 2 people who miss the second very important step. Because if we don't get the documents, then qualify for the selection. So just want to quickly go through what documents are needed if you want to apply for the animation category. But basically what we'll need is first a pitch deck, a presentation document. It can be long, but what we need is to understand your project, to have an overview of your project. What is your intention in your project? And obviously, information about production, how much it's going to cost. Sorry, I need to put Lwasi. Okay. How you see the development of your project. That's very important. The second thing, the second document that is required is visual elements. Also very important because we are in animation, right? A trailer, we want to see a mood board. We want to have a visual sense of your project. So you don't have to have a video or a trailer ready. If you already have a mood board, that's enough. I mean, for us, it gives us a good idea of your universe, how you see the aesthetics of it. But without it, it's impossible to have a good feeling of your project. The third thing, very important also, is your motivation in a video. So it's actually a pitch. We need you to record a video where you tell us why you want to apply to DLA, why you want to be part of DLA. That's also a very important thing, important element, because it's a matter of, for us, of knowing you better, knowing your intention, hearing your voice, seeing your face, and reading your motivation in your eyes. That's very important. So that's the third thing. The fourth thing is less important, but still, it's your profile in a curriculum vitae, or what we call a resume. Or if you have an animation studio, it can also be the profile of this studio. And last but not least, a picture, because we will be using your picture a lot if you win. You can ask Lwasi, he could see his face on so many documents. Okay, so now what about the selection process? How does it work? Because it's transparent. We need to, sorry, did you want to? De forma muito rápida, o que ele está a explicar é que para as submissões, os processos de aplicações a este suporte da Digital Lab, existem 3 passos a seguir. O primeiro, que é a plataforma mesmo, que é o lançamento da aplicação. No caso, eles, por causa de que ele ficou no início, por causa do Covid, acho que os planos deles estão bastante comprometidos este ano. Entretanto, para o próximo ano, que estão supostamente marcadas para janeiro de 2021, tem habitualmente a duração de 1 a 2 meses, o tempo que eles duram para receber, que dão para receber aplicações. A segunda fase, que é normalmente a que eles recebem as propostas, e a última, em que
eles começam a dar este mentorship para conhecer os projetos. Nicolas, I'm not sure if it's a good idea, but what do you think about letting Lwasi speak about what he thinks? How was his process? Sure, yeah, no, that would be good. So yeah, Lwasi can testify on the application, maybe. All right. So what do you need me to do? Well, to talk about my application process. I mean, the first 3 steps, how were them to you? And what was your experience been? What was my experience? So the process is fairly easy. Oh, by the way, sorry, my name is Lwasi. I'm a Digital Lab Africa beneficiary as well. So, I mean, I applied for the DLA when I saw the call on Trace. I saw it on TV. I was like, listen, I need to apply. The process was fairly easy, but it's very important that you follow each and every step to the T. And then, you have a higher chance of being selected. After that, you don't even need much, just like Nicolas said right now, you don't even need much, but you need to motivate your story. You need to give Digital Lab Africa confidence in your projects. And that's exactly what I did. I didn't have much at the time, but I was still working. And I showed them, my steps, and I showed them progress as we went. So it gave them confidence in obviously investing in me, for lack of a better term. And, we went through the whole process. We went through the whole systems with the interviews. I had interviews with the mentors. And I think Nico will run through that right now. And then after that, I got selected. I just heard the news that I got selected on Facebook. And, when you're selected, there's a lot that you get from the Digital Lab. In winning, you get to attend animation festivals sponsored by the Digital Lab. So there's an animation festival in South Africa called juntou-se. It's a huge festival. And, Digital Lab takes care of everything, takes care of you, make sure that you're sorted throughout the whole festival, and you get to meet people, you get to rub shoulders with great people. There's another festival that Digital Lab sponsored, which was called NSC. NSC is one of the biggest animation festivals that you could actually, go to. And there's people from Disney, there's people from Nickelodeon, you name it. You rub shoulders with them, you get to see how the whole, animation business works outside of Africa. And, you get to make friends from overseas. So I met the guy that created Gravity Falls. It's an animated show that plays on Disney. It's called Gravity Falls. His name is Alex Hirsch. I met him at a party that was sponsored by Disney. And, it's that experience alone is amazing. So, there's that. You get to rub shoulders with amazing people. Listen, it doesn't even end there, because later on the year I flew to France. When I flew to France at Cyclic, that's when I began my 1-month residency at Cyclic. And Cyclic it's amazing. You get your office set up, you get a special office for you that is set up. It gives you a chance to work on whatever project that you want to work on. And they get to call people, whoever you need. If you need a storyboard artist, if you need graphic designers, if you need story, people will help you with story. Cyclic provides that for you. For the whole month, you are there, you are getting help, you are getting all the support that you need to make sure that your project goes to the next level, a level that it could possibly be. And doesn't end there.
on top of that, you get what's this thing called? You get prize money. Sorry, you get well, Sorry, yeah. there's no prize money anymore. Okay. I guess there's no prize money, but listen, everything else is worth it's worth a lot in itself. So I mean, the prize money is really not that important because just helping you out and everything is sorted for you. So that's what I got, and you know, Digital Lab keeps supporting. It really, like, here I am 2 years later. I'm still associated with them. Whatever help that I need, I can actually send Nick a message. Nick will jump and be like, what do you need from us? We can help you here and here and here. So it's still a continuous relationship. And I mean, it's very good. It's very good. And it's in your best interest to apply, to make sure that you apply for Digital Lab Africa. And trust me, your life is not going to be the same after you win. And nice. Yeah. I wanted to also give some minutes for Nildo to tell us his experience, if you guys don't mind. Honestly, I didn't have the same experience for I was part of the second call to projects, but the reason being was I was not one of the winners of my team. I was actually a runner-up. But so the reason being, according to the previous organizers of Digital Africa, was that the fact is my project was not selected because it was too advanced for the program. So, but yeah, what he was saying is true because the two projects that went to that internship, I'm friends with their creators, and they all share the same experience. It's really a very, very good program, so to say, especially because of this internship at CP. Okay, because if you have a project that is still in very early stages of development, yes, they really can help you, especially if you don't know exactly what is the production process, you know. So yeah, that is very nice. In my case, yes, I was a runner-up, but I also had the same experience when I went to ANSI, but I had to do it by myself, you know. But it was mind-blowing, you know, because you actually get to meet a lot of interesting people, and it was because of these travels, because of these events that I actually chose to go back almost to the drawing board of my project. That's not to say that my project was in a bad stage, but I just found that there were very, very key points that I needed to improve upon. So yeah, that was crucial. That was very, very important. You really do get to meet a lot of people. You know, I got to meet people from Netflix, from Cartoon Network. I'm still friends with Ariane Subek from Cartoon Network, for example. Whenever I need some help, I can contact her. I'm friends with Stuart Forrest from Triggerfish Animation in Cape Town. He's one of the guys who actually helped me a lot in terms of storyline and so on and so forth, and some tips and tricks as to how to go about doing this project. So yeah, it was very, very nice. Okay. Então, o que os dois participantes, o Nildo e o Lwasi, estão a explicar é que a experiência para eles foi mais no sentido de completar a pouca experiência que já tinham, né? Conhecer principalmente pessoas que já estão no ramo e trocar experiências com essas pessoas que são valiosas até hoje, no caso do Nildo também, e tanto quanto para o Lwasi, que também tem muita experiência. O Nildo disse que conheceu pessoas que trabalharam em plataformas como a Cartoon Network e outras, o Lwasi com criadores de grandes séries que agora são Disney e outras plataformas. Então,
acho que para os dois, a maior valia que teve foi este intercâmbio que puderam ter com outras plataformas existentes, né, neste processo de mentorship. Né? Okay, so Nicolas. Yeah, so apparently we are out of time now. Yeah, a little bit, sorry. Yeah, I just wanted to show you, so these are the people who were part of the jury of animation. So there was 4 of them, and all of them are professionals of the industry. The criteria of selection, you can find them on our website, so I will not waste too much time. The incubation path, so as Lwasi said, there is a training program in Cyclic, which is a residency in France, or a summer school in Annecy, depending if you, on the circumstances, let's say. Event, so as Lwasi said, Annecy Festival in France, which is the biggest event for animation worldwide, and Fakugezi in South Africa, which is also a very important event. And mentorship. You get the support of 2 mentors to guide you through the development of your project. So Nicolas, I'm really sorry, we are really out of time already. Primeiro gostaria de saber como é que faz o conceito dos personagens. Qual é a inspiração? De onde é que vem os personagens? Como é que cria um personagem, por exemplo? Né? Será que tira da vida real? De onde é que vem? Qual é a inspiração dos personagens? É a primeira. E a segunda é, ao animar, usa referências, vídeo-referências? Se usa vídeo-referências, como faz? Será que grava por si mesmo as referências? Ou como é que consegue isso? No caso dos pastinhas, para nós é muito fácil. As referências estão todas à nossa volta. O que nós queríamos fazer com as pastinhas, inicialmente nós tínhamos a ideia só de criar um personagem, que é o personagem do sexo feminino, que é a Lili. Okay? Porque nós gostaríamos de mostrar aquela coisa de woman empowerment e independência das mulheres e tudo mais. Mas achamos que ela só naquele mundo estaria muito sozinha. Então, por isso é que criamos os outros 2. Okay? E aproveitamos com isso também tentar abordar basicamente as 3 classes sociais diferentes que a gente tem. Então, inicialmente, se bem que as coisas depois agora acabaram de mudar um bocado, mas inicialmente a nossa ideia era sempre de que, ok, a Lia representaria a classe social tipo média alta, o Minhoca a classe social média e o Zé Gordo a classe social baixa, estás a ver? E a nossa ideia seria sempre, foi sempre de ter todos os 3 a brincarem sem olhar para a capacidade financeira de cada um. Era mais por causa disso. Yeah. E como a gente começou, essencialmente foi fazendo vários testes em termos de personagens, em termos de aspecto físico, o que a gente queria que cada um fosse, as características de cada um e tudo mais. Foi um processo bastante longo. Nós começámos com este projeto em setembro de 2010. Mas é tipo, começar no sentido de, ok, a primeira ideia. Na verdade, até foi numa viagem de volta. Nós estávamos em Cape Town a fazer umas férias, eu e minha esposa. E no caminho de cá, aliás, no caminho para cá, começamos a chutar ideias. Porque o que nós, como é que dizer, o normal era sempre a gente fazer projetos para os outros, tipo para outros clientes. Mas eu quando criei a FX, nunca foi com esse intuito. O meu sonho era e ainda foi sempre criar coisas locais, mas feitas por nós. E tipo, as nossas próprias ideias. Mas é extremamente difícil. Por isso é que estamos agora, 10 anos depois, ainda para fazer o filme. Porque, e por isso é que também tipo, concorrer com a Digital África na altura e tudo mais. Okay? Tem sido difícil. Tem sido bastante difícil, mas ao mesmo tempo tem sido muito bom.
Porque se eu te mostrasse as primeiras versões dos personagens, cara, tipo, side by side, eu, por acaso até foi, acho que foi uma semana atrás, eu descobri os primeiros bosses, eu tipo, eram feios, não? Eu tipo, não, muita coisa mudou mesmo, e tipo, a gente nunca sente só, tipo, a gente só sente depois quando compara as fases de evolução, estás a ver? Então, mesmo agora estou a falar contigo, estes personagens que estás a ver aqui e os personagens que eu tenho no meu computador neste momento estão um pouco diferentes, já não são os mesmos, e estes são do ano passado, essas versões são do ano passado. Ainda consegues perceber quem é ali, quem é minhoca e quem é o Zé Gordo, porque essa sempre foi a nossa ideia, mas é tipo, aspectos técnicos, tipo, os olhos podem ser um pouco maiores, a boca um pouco mais, tipo, esse tipo de coisas. Depois, referências é extremamente importante. Eu vejo muito filmes. Para mim, é a melhor escola de animação. Eu nunca tive a sorte de ir para uma escola de animação. Infelizmente, eu tive que aprender tudo. Foi mesmo muito difícil. Isto está a ser. Mas a minha melhor escola de animação, YouTube, Disney Movies, DreamWorks, Blue Sky Studios, esses gajos todos. E eu, quando vejo um filme, eu primeiro vejo o filme pelos aspectos técnicos e depois pela história, para perceber se faz sentido, se gosto, não gosto e tudo mais. Quanto às referências para a animação, eu uso basicamente 2 métodos. Ao longo destes anos todos que eu tenho a minha empresa, eu tive a sorte de ter alguns clientes que me permitiram comprar, tipo, juntei algum valor e me permitiram comprar um estúdio de captura de movimentos, Motion Capture Studio. E acho que até agora eu devo ser talvez aqui na praça, talvez uma ou duas pessoas ou uma ou duas empresas devem ter uma coisa dessas. Mas eu nem sempre uso, porque depende do projeto, ok? Muitas vezes eu filmo a mim mesmo como referências e depois tento exagerar e faço a mesma coisa com captura de movimentos. Eu procuro nunca usar, a menos que esteja a fazer um projeto em que requer mesmo movimentos super realistas, aí usas o resultado tal como ele sai, Mas eu tento sempre usar a captura de movimentos apenas como uma base. Boa tarde a todos. A minha pergunta é muito simples. Eu gostava de saber quanto tempo levou para fazer este filme. Só que acabou de dizer que começou o projeto em 2010, Mas eu estava curioso mesmo para saber quanto tempo leva a partir do momento que se começa o timeline no projeto, Da animação, o storyboard, o desenvolvimento para exportar já. Gostava de saber mais ou menos quanto tempo é que leva já para... Não vais gostar da resposta. É assim, varia muito. Este projeto em particular, assim, começou em 2010, mas nós temos muitas pausas, porque não é um projeto pago por ninguém, é um projeto interno, ok? Só para teres uma ideia, antes de fazer este filme, eu não sei se acompanhas a vida dos vizinhos ou não, alguns acompanham, outros não, mas o filme anterior a este foi aquele ladrão de brinquedos que nós fizemos. Aquele filme, se não falha, tem cerca de 12 minutos. Eu comecei a fazer aquele filme em finais de 2011 e terminei em início de 2013. Mas não porque eu estava a fazer full time, pelo contrário. Esse é que foi o principal problema. Porque todos nós temos que comer, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas fazer este em particular já foi diferente. Este filme tem para ir metade do tempo e eu filo em menos de 3 meses.
Isso foi ano passado. Antes deste, eu produzi um trailer em 2017, em finais de 2017, que seria exatamente, tem um avião aqui, que seria uma amostra daquilo que eu gostaria que fosse o filme, tipo a longa-metragem. O objetivo desse trailer foi mais para mostrar aquilo que nós éramos capazes de fazer, para fora. Porque foi a nossa primeira vez também que nós participámos de um evento internacional. Eu não sei como é que vocês são como criadores ou como artistas, mas muitas vezes os artistas são muito orgulhosos e são muito donos do projeto. Okay? Eu já fui lá com uma mentalidade que eu sei que eu preciso melhorar o projeto, não sei onde. Então, quando ela começa a falar comigo e ela sabia de que artistas podem ser muito difíceis, ela estava a tentar falar sem querer me ofender. Eu disse, minha senhora, desculpa, eu sei que eu tenho problema no meu projeto, eu preciso que me diga. Ela, foi assim mesmo, ainda bem, porque isto não funciona, isto não funciona. Eu sei daquela reunião, e há muitas perguntas, mas foi muito bom, porque ela disse que isto não funciona porque isto, deve fazer isto. Tipo, ela olhou para um projeto com um olhar de historiadora, de escritora, coisas que eu não tinha. Isso foi muito interessante, e muita coisa mudou de lá para cá. Bem, primeiro quero agradecer a ti, Nildo, pela tua disponibilidade e presença, para poderes partilhar a tua experiência. Infelizmente, como vocês viram, não tivemos tempo suficiente para acompanhar a apresentação do Nicolas, da Digital Lab. Entretanto, eu acredito que o Franco criará condições de adquirirmos a informação, acho que pelo menos do PowerPoint ou pelos websites, que também de certeza estarão disponíveis na plataforma do Franco, né? Para vocês poderem aceder. Eu acho que é tudo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade também e até já. Obrigada pela presença de todos. Espero sábado e segundas-feiras no nosso cineclube, pontualmente às 18 horas. Obrigada Nildo, obrigada a Macro Criativo, obrigada Wilford e obrigada a todos.